go tswa ko go 1.3 go nna 3,000 pula le go nne nngwe gape tshutiso mo go tsene tse di 23 tseo go ne go tla botswa gone gore puso e sekaseke gore borre le bone ba kgone gore ba tsene mo malatsing a go ya botsetsing le bommaabo ba bone kgotsa paternity leave gore mmaabo ene ha tsa kgwedi tse tharo tseo tsa go a botsetsing mo ka pelo a gagwe le ene a kgona gore a tsamaye le ene be go tlhokomela losea mmogo mme gape e nngwe tshutiso ke yone ya gore go ka okediwa madi a bagodi mme kgang e ke ntseng ba palamente a harologaneng ga ntse a tsena mo seraleng a nna ntse a latlhela kgapetsa gore a ga se sengwe se e leng gore puso e ka se sekaseka go bona gore ba oketsa madi a bagodi ka ba bona gore mo nakong eno a santse a le ko tlase hela thata mme ala ra itseela gore mogola maabane gone ne le gore ga go ediwa mo letsatsing la maabane la ditiragalo tsa palamente mo palamente wa Francistown South re Winter Molutsi nna le mo seraleng a buella kgaolo ya gagwe mme a bua gore mme e re ka nako ya hileng ne ise be wele ne le gore jaanong e tla re mo nako e tlang a tsweledise le go akgela jalo mo pegong ya ga tautona ya beke hitileng ya na le kudisa setšhaba ka seemo sa botsogo jwa setšhaba mme dingwe tsa dipotso tse e leng gore letse di boditswe maabane tse ne le gore ne di lebagane le phatelagarre ke Fanson Zunila la tsamaisa merero a lehatshe metsi le ditirelo tsa kgopoleswe batho ne ba ka itumela thata go itse gore palamente jaanong e ne a bolelelwa gore batho ba tla simolola go bewa mo ditsheng tse e leng gore ba tla ba bewa ya loela mo ditsheng tse e leng gore gongwe ga itsisine ditlamelo di tshwana le metsi le motlakase ka ke sengwe se tona a tlhalosang batho ba sena bothata le sone mme hela jaanong re tla kgabaganyetsa gone ka ko re tla nna ntse re le mmogo mme hela ga re ntse re boela ka kwano re bua tse e leng gore letse e le dipotso tse neng tsa arabiwa re bone jalo mothusa tona wa tlhabololo temothuo a bolela jalo gore go tla nna le gore go ka adimanwa masimo mme hela balemi ba tshwanetse gore ba be monwana tumalano kgotsa affidavit ya gore ba tla bo berekisana jang mme hela re bone yalo mme Manake a araba jalo gore ba kgone gore ba tsene mo tumalanong eo mongwe le mongwe wa bone o tshwanetse gore a beye monwana affidavit ya gore tota lehatshe lo la go dirisiwa jang le gore go tla bo go adimilwe selekanyo se se kae sa tshimo mme hela ga re boela kwa kgang ya ga re ke Fanson Zunila re ne ra bona jalo e le gore selo sa ka bolehatshe ke sengwe se e leng gore ntseng se diega thata batho ba bona karolo ka boditsha ya diega go ba abela lehatshe mme hela tla re kgabaganyetse ka kwa motswana wetsho ba simolotse Abu Kurapesi, member for CPK West. Abu Kurapesi. Thank you, Right Honorable Speaker, and good morning. The question is on the update on BCL liquidation. Mr. Speaker, we had made it clear from the UDC side from the beginning that closing BCL was a monumental mistake. The reasons provided then and now are still inadequate and consequently unacceptable. The abrupt closure of the mine threw thousands of people into sudden unemployment and destitution. Families have broken down, some people have committed suicide, more than 100 civilly imprisoned and had their properties auctioned for failing to pay debts. Others have suffered depression and untold sufferings. People's lives were greatly disturbed or destroyed. What exacerbated the situation, Mr. Speaker, was that the decision not to pay former BCL employees enough benefits to enable them to restart their lives afresh. This is what exacerbated the situation. Because our liquidation laws, like all other laws, are anti-workers, ex-employees were only paid 1 month's salary and leave days.
the UDC's call for establishment of fair entitlement guarantee scheme to enable payment of workers in the event of corporations' collapse because of liquidations or other eventualities fell on deaf ears. Our calls for better laws to protect workers have been ignored. Mr. Speaker, BCL liquidation has become a burden on the fiscus. The Minister should update Parliament on the amount of money government has used so far. The people of Silibe Pico and indeed Botswana need to know when this mine will open. They ask themselves, why is this mine still closed when nickel is selling at $7 per pound and copper at $3 per pound? The demand for these metals is high globally. For instance, Tesla CEO has recently encouraged countries and corporations with nickel to mine the mineral in large quantities as they need it for their car battery manufacturing. Khoemacau is a viable production, and Tsukudu Metals is about to open in the Gantsi area because there is high demand for base metals such as copper, silver, and nickel. Why has the government delayed the reopening of BCL? Why hasn't government expedited the process of getting the mine to reopen? Was there nothing that could be done to speed up the process? On BCL liquidation, we had complained before that there was flagrant disregard of the laws of Botswana by the previous liquidator. He was in the habit of violating the Mine Quarries, Works and Machinery Act and other laws. He had at some point, Mr. Speaker, failed to appoint 6.1 appointee, that is manager under regulation. He subsequently flooded the shafts against the clear advice of the Director of Mines, effectively writing off Southeast Extension and number 3 shafts. To this day, we don't know what legal action has been taken against the previous liquidator, or whether any action will be taken for that matter. The current liquidator is no better, Mr. Speaker. We need to know, Mr. Minister, who are the technical advisors to this liquidator? How were they appointed? Why was the advert not floated locally? Why did they end up using a local company after securing the job of being technical advisors to the liquidator? Why wasn't a local company, which is now doing the job and obviously being paid crumbs, not engaged directly? We need to know, Mr. Speaker, the number of expatriates working at BCL and their qualifications. All the jobs at care and maintenance we submit must be for Botswana. They have mined at BCL for over 4 decades and are experienced and qualified. There are 2 expatriates who are still working at BCL but have got no work permits. Their appeals to government agencies have been rejected, but they still earn big salaries. The 2 expatriates, Mr. Speaker, since lockdown have been in Cape Town, which means their services are not that important operationally. Why still keep them if they can work remotely and at a very high cost? Government should investigate procurement of services at BCL because due processes are not followed, especially by the 2 South Africans in Cape Town. There's a 63-year-old expatriate who is working without a contract of employment and work permit. He's earning big monies and the government is doing nothing about it. There is nothing compelling about this guy, Mr. Speaker, to expose him to such high risk, as he is just a mechanical engineer. And we have a lot of mechanical engineers locally who are unemployed and can perform the same duties. Mr. Speaker, BCL liquidator does not comply with requirements of Mine Quarries, Works and Machinery Act and other laws, in that currently there is no 6.1 appointee, manager under regulation. Why is this basic requirement not followed? As an engineer, Honourable Minister, and having worked in a mine, you ought to know the implication of running a mine operation without 6.1. It's like a plane piloted by an unqualified pilot. What is the government doing about it? Why was the contract for the previous 6.1 appointee, a certain Mr. Mwakufi, was terminated? There are no rock mechanics engineers at BCL, but there's been signs of unstable ground conditions emanating from tremors caused by flooding of Southeast Extension and number 3 shafts. This poses threats to the lives of people going underground every day to pump water.
It is a legal requirement, Mr. Speaker, to have a competent person to ensure that issues relating to stability are addressed accordingly. This is not happening. You need a trained eye to do such assessments. This is potentially a great cost. Same way as flooding, because rockfalls would mean part of the mine won't be accessible for extraction when production starts. We have long been informed, Mr. Speaker, that Canadians who want to buy BCL Group are on the verge of giving up because of prolonged sales process. Is this true, Mr. Speaker? These people have over 24 months shown interest in buying BCL. Why are they delays? By January or February this year, Mr. Speaker, we were informed that there were business people ready to buy BCL. Why are we allowing ourselves to be delayed at a very high cost by the liquidators who are profiting from liquidation? Liquidation process is enriching these people. Why are we allowing them to prolong this process? Do you know, Minister, that there are companies, some currently operating in Botswana, ready to start production by utilizing the BCL tailings and dumps to manufacture, among other things, fertilizers, acid, bricks, aggregates, and many more in Silibe Peak. What has delayed these potential job creation productions? Money is being wasted, Mr. Speaker, at BCL with the hiring of a facilities management company. This is an unnecessary cost. If you can go in to Pico and appreciate the state of BCL facilities, especially houses, they were better under the BCL Department of Housing than they are under this facility management company. In conclusion, Mr. Speaker, there's never been strict adherence to labor laws for workers on care and maintenance. There's no job security. There's never been since day one of liquidation. Many of them have been fired. They have lost their previous benefits, including allowances, and only get slave wages. They only work because they have no alternatives. They work in an unsafe environment. They are in worse conditions than their expatriate counterparts. Why is this allowed? So I'm hoping that the minister will shed more light on these matters. I thank you, Right Honourable Speaker. Minister of Mineral Resources, Green Technology and Energy Security, Mahi. Thank you, Mr. Speaker. Ke a dumedisa mo ntlong ya phakelo no. Nyarra. Ke a leboga motlotegi ke o rapetse. Ke lebogela bophara ba potso ya gago. O intimile gore ke go baakanyetsa karabogela e boitshegang. Mme ke tla leka go nankola dintlha tsotlhe tse re setse re di fitlheletse. Ke tsang gore di tla sedimosa seo o eletsang gore se bolelwe ka BCL liquidation. Mme go maleba gore ke tseye motlhala go tswa ko morago gore e tswa ka e a reng e re ano ga ke se ke tla go roromela mo go tseo ntseng o di nankola gompieko e be e le gore ke tsere motlhala go tswa ko morago. Allow me, Mr. Speaker, to respond to the question as thus. The BCL group of companies comprising BCL Limited, BCL Investments, and Tati Nickel Mining Company were placed under provisional liquidation by the High Court of Botswana on the 9th of October 2016 as a result of low mineral commodity prices and other economic reasons advanced then. BCL Limited was put in final liquidation on the 15th June 2017, while Tati Nickel Mining Company was only placed in final liquidation on the 27th of February 2019. In July of 2019, the initial liquidator for BCL group of companies resigned, and the master and registrar of the High Court appointed new liquidators. It must be noted that the master and registrar, who now is called the chief registrar, is the one supervising the liquidation process, and the ministry does not interfere in that undertaking. The mines at Silibe Peak, Phoenix, and Selkirk were put into care and maintenance by the liquidator
in consultation with government in order to preserve them for potential investors. The size of the workforce engaged by the liquidators for care and maintenance currently stands at 531, with 480 workers at BCL and 51 workers at Tati Nickel. In 2019, new liquidators identified and sold certain non-core assets and scrap through an auction. An amount of just over 6 million was raised. Further auctions will be held in the future to sell scrap and non-core assets to be identified. Mr. Speaker, the liquidators for BCL and Tati received 3 indicative offers for the assets and completed the evaluation of the offers. The liquidators briefed my ministry on the outcome of the evaluation, and they have initiated a process for selection of a preferred bidder for approval by the supervisor, being the Master of the High Court. It is anticipated and even insisted from the government side that the liquidator will have identified that preferred bidder before the end of 2020, who in turn will then conduct a detailed due diligence, which will also include detailed redesigns to modify the existing assets or buildings or building new ones which are fit for purpose. I must indicate here, Mr. Speaker, that obviously after these initial offers or indicative offers, the preferred bidder must then go and do that detailed DD because what's on allow go into as an episode se photoshopile ya rwa go tsena kwa yana go fitlhela le gore nya kgomo ga yana ona ya ka ntse ya yana ke sone se bang go se dira. Mr. Speaker, if at the end of the due diligence the preferred bidder opts not to invest at that point, the liquidator would decide together with government what to do with the assets, including ceasing of care and maintenance and paving way for rehabilitation. Mr. Speaker, following the placement of BCL Group of companies under liquidation, the government of Botswana took a decision to pay rentals for former employees of the company to stay in company accommodation for free. This was to ease the impact of the closure of the BCL Group of mines on the former employees. This arrangement was subsequently extended 3 times, with the last approval for extension made in March 2020 to cover a period up to the 31st of January 2021. My ministry is making the necessary preparations to engage Cabinet to consider options beyond the 31st of January 2021. Housing units in Francistown, which were owned by Tati Nickel Mining Company, were purchased by Botswana Defence Force in 2019, and consequently the ministry served the occupants of Molapo Estate with notice letters to vacate the houses by the 31st December 2019. We're talking 49 housing units there. And there were, at the end of it, 5 employees of Tati who had not vacated by the anticipated date, and the Attorney General is busy preparing eviction orders for those. At the time of BCL Group under liquidation, government initially advanced the estate of BCL Limited the sum of 1.2 billion pula. Out of this amount, approximately 600 million pula was used to pay pre-liquidation liabilities, being primarily electricity bills, BPC, water utilities bills, and payment of terminal benefits of former BCL employees. The other money was spent on keeping the mine under care and maintenance, your pumping, your roof support, and all the other ancillary activities. Since the appointment in July 2019 of Mr. Trevor Dlom, replacing Mr. Nigel Dixon Warren, the new BCL Group liquidators have received funding of 292 million pula from the government for general administration of the estate, including the running costs of care and maintenance of the assets. The liquidators have generated income amounting to 25 million pula. For the period 1st February 2019 to 31st October 2020, a total of 52 million was paid by government for rentals of the BCL and Tati houses. The liquidators of BCL Group are engaged in prosecuting and defending various legal proceedings in the jurisdictions of Botswana, Zimbabwe, South Africa, and England.
The more significant and complex legal proceedings include the arbitration before the London Court of International Arbitration, in which Norilsk Nickel Mauritius, NNM, has instituted claims against BCL Investments and BCL Limited for the alleged breach of a share purchase agreement entered into on the 17th of October 2014. The review proceedings instituted in the North Gauteng High Court in South Africa by the former liquidator of BCL Investments against the South African Director General in the Department of Mineral Resources for the setting aside of the decision in terms of Section 11 of the Minerals and Petroleum Resources Development Act, number 28 of 2002, to consent to the proposed transfer of 50% in the Nkomati joint venture from African Rainbow Minerals Limited to Norilsk Nickel Africa, NNA, and the proposed transfer of a controlling interest in Norilsk Nickel Africa to BCL Investment pursuant to the share purchase agreement. The internal appeal against the Section 11 consent to the South African Minister of Mineral Resources in terms of Section 96 of the MPRDA mentioned earlier. The reckless trading proceedings instituted in the High Court of Botswana in terms of Section 481 of the Companies Act, Care 4201, by Norilsk Group of Companies against the Attorney General, the Minister of Mineral Resources, Green Technology and Energy Security, and others, in which they seek to hold the defendants personally liable for the debts of BCL Investments and or BCL allegedly due to the plaintiffs in terms of the share purchase agreement. The action instituted in the High Court of Zimbabwe on behalf of BCL Limited against the Rio Zim Limited, in which an amount of $30 million is being claimed for the purchase and supply of MET. Mr. Speaker, the Botswana Geoscience Institute, BGI, carried out an investigation on the earth tremors in Silibe Pikwe starting June 2019 to September 2019. The study was intended to determine the causes, magnitude, and frequency of the tremors. Results of the study confirmed the existence of microtremors, and it is believed these were not significant to cause injury to persons or damage to structures or property. The majority of the tremors were located to be originating at least a kilometer below surface, coincident or consistent with BCL's southeast extension shaft. And these tremors coincided with the stoppage of dewatering at the shaft from December 2018, and they have since subsided in magnitude and frequency. The BGI project has since been transformed into a long-term monitoring initiative for the safety of all in Silibe Pikwe. I would now like to draw to some of the issues that were mentioned by the Honorable Minister. Oh, thank you. Honorable Member. I go to Shadow Minister. Shadow Minister. He made mention of the technical advisors and also investigations that are ongoing there. I must make mention that the reason why it seems it is taking long is because the companies who expressed interest, initially there were quite a number of companies. They were given an opportunity to come through to Pikwe to view the assets so that they can then make their decision. From 7 to 4 to now 3 companies. That's what was happening at Pikwe. And from there, they needed to be given the opportunity to actually go through each and every one of those assets so that they can make an indicative offer. This is why it is taking time, especially also given the lockdowns and other accessibility issues at BCL. This has since been concluded with the 3 companies that have put down indicative offers. A Kepner-Trok analysis of evaluation
looking at your safety considerations, HSFC, your financial considerations, your operational and technical considerations, meant that these were weighed and ranked, ultimately coming up with that preferred bidder, which will then be communicated to that for now detailed discussions and negotiations with that bidder. That is what is ongoing. Initially, when this liquidation was advertised, it was advertised, in fact, our own local liquidators were approached first, but none came forth, including the liquidator who was undertaking liquidation at Lerala. So that is when eventually the liquidator who was accepted or awarded came into place. Procedure, Mr. Speaker. Obviously, Procedure. This is intended to assist this House, Mr. Speaker. I can see that the two questions are supposed to share the 45 minutes, and we're already encroaching on the other time. So I have a specific request that I have raised specific questions to the minister, and I agree with him that they came in late, and that, as he has indicated, did not get time to research and maybe provide adequate answers. So my request to you, Honorable Speaker, is that the minister makes an assurance to answer specific questions raised in the question at a later date. If you can just maybe submit a written answer on the specific questions. The reason I say that is because I can see that there will be no time for him to try and deal with those. Yeah. Order. Members, I think that is in order. It will save time and it will provide the minister with adequate time to prepare thorough and full answers. Honorable Minister, would that be okay? Procedure, Mr. Speaker. I have asked the minister to answer my questions. thank you, Mr. Speaker. I thought I was actually getting to answering the honorable member's questions, but I'm alive to guidance. Thank you, Mr. Speaker. Procedure. No, members, the problem is that at the start I said the two questions were going to share the 45 minutes. We have now eaten up the first half, which will mean we have to take a decision whether we then take the time for the following question, or what do we do to get a full answer given. That's why I was asking the minister whether it will be okay, he'll be in a position to give a written answer to what remains of the questions or the supplementary, but I thought the questions asked by Honorable Kurapesi were quite many. And I thought, because you started from way back to make your answer clear, which I appreciate, because I think it makes sense that way. You are not going to be able to answer without too many supplementaries. That's why I said, if it's okay, I would rather prefer that. But procedure, VP. Thank you, Mr. Speaker. My procedure, Mr. Speaker, is to ensure that going forward, we won't have the same problem. If a minister is asked a question and most of the questions are not availed to him, only to meet them in this house, we will be landed with the same problem, even in the future. And I don't know how we are going to arrange this to be answered later. I can't get that. So I think we need a proper guidance, probably at General Assembly. We need to be open with each other if we really need to ask questions and honestly want to have answers
adequate answers. Otherwise, if we ambush in this manner, we'll be landed with the same problem. I thank you, Mr. Speaker. But under the standing orders as they stand now, if I had anticipated that the question was going to be long or would require a long answer, the standing orders allow me to order that a written answer be given, which is what I'm now going to do. And for the rest of the question, the written answer be given. And then the matter ends. Honorable Member for Sehare Rabokhoname. Thank you, Mr. Speaker. Kanki mabapili COVID relief food. Ware kana ile ka lockdown ni batswana ba kupia gore ba nne mo malapeng go te ba tata ba ba lwa ba hiwa dijo mile ko morago ga heto ga tenya jaanong ga go balwe jaanong go a go seka-sekwa e be gore a re kganyano e simolola go nna le bothata gone o sa bobedi go na ga supiwa gore batho ba ta hiriwa dijo makgetho a le mabedi mile lekgetho la ntlha e be le gore go raya gore ga go diragale jaaka nne go sologeditswe kgang e nngwe ne a tshwenya gone go ne le a gore e ne e buiwa mo thelebišeneng ke Rremolale a bua gore dikgosi boeteledipele di-VDC le makhanselara ba tao ba thusa go tsenya leitho le bokaedi mme gone mo le gone ga se ke ga diragala go ne go sena morero o tsepameng mabapi le dikgang tse dipotso le dintsi mme di budiwa banne ba se gore ba mo teng sente dikgosi di budiwa dipotso ba palelwa ke go araba makhanselara ba bua dipotso ba sa arabe ma-VDC le bone ba le mo mathateng go ne ga soletswa batho gore ba ta rekelwa lethafula legwete le lone ne ga nna le mathata madi a le ko go mma boipelego molemisi ena mo balaisa balemi go raya gore jaanong gone go dituelo di nna mathata mongwe e le hela gore o lebelele gore a mme ko tswapong jaaka nne re ntshitse magapu a mantsi a go ka ntela ka magapu o a tsentse mo food basketeng go na le gore o tsaya magapu a ise ko phalape rona re tele dinamune le diapole jaanong ko bohelong Mr. Speaker batswana ba ne ba helela ba le mo taleng ba ema lebaka le leleele ba tshwere ke tala mme se ne sa tshwenya ke gore ga tswa dipego ko morago tsa gore dijo ne tsa sala mo di-warehouseng batho ba sa hiwa dijo mme nne dijo tsa sala le mo di-warehouseng go supagala gore di senyegile tse dingwe ra utswa dipego tsa gore di tswa go lathola ko dikiting ke seemo se e le gore sa tshwenya Mr. Speaker mme batswana ba batla dikarabo hela tsa gore ka gore gone go tshwanetse go dirisitswe madi a mantsi madi a dirisiwe ka tsela e ntseng jang legwete le rekilwe ka madi a kanang ka legweta lethafula medium motala le nyebu le magapu go diritswe madi a kanang ka batho ba batla dikarabo tshwanetseng le gore a mme dijo nne tsa sala jaaka nne dipego di supa di le mo di-warehouseng dijo tseo nne tsa seemo sa tsone ke eng le ne la dira jang ka tsone mme se ka ja nako ka gore nako se jegile ke letelele tona gore a itebaganya le dikgang tseo Mr. Speaker. I thank you. Minister of Local Government and Rural Development, Abrale. Mr. Speaker. Ke ne ke kopa gore Mr. Speaker o itse gore Honorable Dumelang Saleshando ke mogwe wa me mme o na le go itebala ha le mo tlung gore ke mogwagadile mme nna ga nke ke itebala ha ke na le wena Mr. Speaker. Mr. Speaker,
In response to COVID-19 pandemic, my ministry, through the food relief program, provided food and hygiene items to vulnerable households across the country to the tune of 431,097,287 pula, which were augmented by donations from the private sector, diplomatic community, development partners, and individuals. To support farmers who realized good harvest during the lockdown period, government spent 32,558,174 pula on procurement of lekgwetla. The remaining food items, comprising mainly maize meal, bread flour, sorghum meal, and semp, worth 9 million pula, were kept in the warehouses across the country at the conclusion of the program. I have provided an attachment for the honorable member with quantities for various items for his appreciation. These leftovers were distributed to vulnerable groups, to schools, and NGOs who are our partners in taking care of the indigent. And these were distributed in good quality, except in Francistown, where some donated items had expired. The food leftovers were due to donations from the private sector and individuals that came at the tail end of the program. However, these, as I said earlier, were distributed to deserving people, save for those that had expired. My ministry is aware of reports alleging food shortages and hunger. I and my assistant ministers were always responsive and providing on-the-spot guidance across the country on the various aspects of the food relief program. We had employed a coordinator and a team of officials who were always on the ground to provide guidance. Further to that, we had sent correspondence to villages and district leadership, copied to all honorable members of parliament to guide on the processes necessary for a successful relief program. Mr. Speaker, some of the lessons learned from this initiative include any response to any disaster situation is not for government alone. The support of the private sector, individuals, and development partners is crucial, and it did give us mileage in that regard. The other lesson is that there is need to have proper databases for supplies and suppliers and their capacity to supply required food items pronto. The other learning is that there has to be proper management information systems, hence the need for digitization across the country to assist in live monitoring of this initiative and identifying those who deserve most. That district profiling to guide future interventions in terms of where and what resources can be mobilized within a short period of time in various localities was also a learning. Mr. Speaker, however, the biggest challenge and the biggest learning was that we had a common occurrence where non-deserving people were given food at the expense of those who genuinely deserved being given food. Those who were deserving, in some cases, were left out. We also found out that there was hoarding of food and double dipping, leading to excessive expenditure. We had
planned, as Honorable Hobotswang was saying, a 3-month planning horizon on the distribution of food as a relief package. But the first month, the expenditure was so excessive that we had to stop. And that had its own pros and cons. Lastly, but not least, a phenomenon of overpricing of commodities comprising the food basket, especially the agricultural produce, where we found that middlemen were getting commodities from farmers at a pittance and selling to government at exorbitant prices. This happened despite clear instructions that councils should source directly from the farmers. We had from the onset, Mr. Speaker, said that we are going to be means testing. We never said that everybody was going to get food. What was said was those who have the means will be allowed to go to the shops to buy food. What was happening was that it now was misconstrued to say that if you are in lockdown, you automatically qualify to get food. That was wrong. We had truly, Honorable Hobotswang, that we had planned a 3-month horizon where we were going to provide the food relief. But as I have said earlier, the expenditure was alarming. The village leadership, through and proof of it here, had been given clear guidance, as well as the district leadership, and as I said, some of it was copied to honorable members. So we are quite aware of some flaws that did happen. We have audited the program. The Minister of Finance has also sent a team independently through his internal auditor to audit the program. We have approached the Auditor General as well to also help in auditing this, to make sure that what happened, if it was flawed, doesn't happen again. And we will be having these reports at the disposal of anybody who wants to see them, because it was a transparent activity. I thank you, Mr. Speaker. Ke a leboga, Mr. Speaker. Nyamepego ya gago ke a e utlwa, e rulagantswe ka botswerere. Mme ne ke batla go itse gore mme kana kutišišo ya lockdown ke gore ga gona yo tswang mo lapeng a dishopong. Jaanong ga nne le re go na le bangwe ba e leng gore bone ba tla letelelwa gore ba ye go reka kana gore ga ba isetse dijo gore a re ba tswe mo lapeng. A mme gone moo ne go se kgathanong le maikaelelo le maikemisetso a lockdown. Potso ya ntlha. Potso ya bobedi, go a supagala o kile wa bua le wene o bua la bobedi gore there were irregularities mo tsamaisong ya dijo ya mophako. Mme ke tsaya gore ga o bua jalo ebile gore o auditile, ke dumela ka botlalo gore mongwe wa lona o tshwanetse be le gore o tshwanetse gore a tseye boikarabelo, e be re utlwe dikgato tsa di tseetsweng. Ga e le gore Raetso Tautona ga ana maikaelelo a go tseela dikgato, wena gongwe o ka re bolelela ka gore mo seemong sa go tseela ba ba ko tlase ga go dikgato, ba ba sa dirang dilo sentle jaaka o supa sentente wa re seemo se ka no se bua ka teng. A gona le bangwe ba setse ba lemogile gore ba bone ba ke tshwanetse gore ke itebaganye le bone ke ba tseele dikgato Raetso, ka gore ga ba sa dire yalo jaanong re lebile Tautona gore a reng ka wena. Ke a leboga, Mr. Speaker. Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano. Ke a leboga honorable member. Tsebe dipedi hela gongwe ga di utlwele gongwe. Kgang e rile e simologa go ne ga buiwa, and ra ba ra bona se neng se diragala gote ba ba kgonang
ba tla ya go hiwa diporomiti tsa go ya dishopong. Ke sone se goneng ga ba ga nna mosuke le ko diofising tsa bomolaodi le tsa bokgosi le kae-kae, mme ga nna ga baakangwa ga dirwa ka ga go tshwanetseng ka teng, ka gore maikaelelo a puso e ne e le gore ope e se ka re lockdown e tsweletse ga itlhelwa sebibi sa gagwe e letlala mo lapeng lwa gago. Mme nka bua ke tlhamaletsela honorable member gore so far ga ise ke re nne le sebibi sa go nna jalo, despite the irregularities tse nna le wena re di buang. Jaanong di-irregularity ha di le teng go a sekwa-sekwa go bona gore di tsile jang ka bomang. I want to tell this house gore tse dingwe were outright criminality tse re setseng re di isitse ko maphateng a amegang re repotile. Tse dingwe e ne e le diphoso tse re tshotseng boikarabelo jwa tsone ebile re sa iphitlhe ka gore no go sena sepe se se ka hitlhwang. Mme ke maswabi gore e re ntswa nne ra kgona the whole country. There were 4 hotspots in this country tse e leng gore ne re na le mathata hela a matona ka these irregularities mo e leng gore re ne ra ba ra roma lekoko gore le go sekaseka go gone jaana ke tshotse report ya teng e leng gore we are now taking it through the due processes tsa go e sekaseka mo ga goromente. Tota hela those 4 hotspots ne tsa re tsenya tsebe tota re sa itse gore despite all the guidance e re healing bothata ke mme nne ra lemoga dionyana di le mmalwa le yone report ya rurihatsa. Mme go supagala gore le one madi go na le ka ga sa dirisiwang sentle ka teng. Mme dilo tse tsotlhetse re tsaya boikarabelo ebile ga re di hitlhe ga e le gore go na le o tla tseelwang dikgato e tla re di-report tse di helela di sena go sekwa-sekwa re kgone go bona gore ke mang yo o tsayang boikarabelo le sepehela. Ga e le gore motlotlegi Tautona o bona gore ga ke a dira se nneng ke tshwanetse go se dira sentle, go ka ga tshwanelong gore a tseye dikgato. Le nna ga ke bona gore go ne go tshwanetse gore mongwe a tseye dikgato tse di rileng a se ka a di tsaya, le nna ke tla bona gore ke dira jang ka ena. That's what governance is all about, accountability and responsibility. Ke a leboga. Supplementary. Tsamaisa dipuisano. Motsamai. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Minister, o bua ka gore le sampelo a go le mo ditshekatshekong tsa go bona gore go tsamaile jang. Lo go hetsa leng ditshekatsheko ka gore go na le dilo tse dintsi tse le tswelelang le di sekaseka tsa dikgang tse di sa heleng. Lo go hetsa leng tshekatsheko e buang ka yone. Ke be ke tsena jaanong mo kganye ye ya gore ministeri wa gago o ne wa bua le dikhansele gore di ntshe madi a dirisiwe a ditlhabololo a dirisiwe mo ditirong tsa COVID. Mme madi ao le gompieno dikhansele ga ise di busediwe madi di goga ka logere wa go busa le madi wa busetsa dikhansele ba ba duela le batho ba nna ba supply dilo tse di harologanyeng. Ko bohelong ministry wa gago o ne wa ntsha taelo ya gore dingwe tsa di-service centers mo dikgaolong di dirisiwe e le mahelo e le di-warehouse kana di-store room go ba dijo tsone tse motlotlegi o ntse a bua ka tsone. Dijo tsena tsa bewa gone koo di-warehouse tse nngwe ya tsone le ko Nojane
wa go isa leng batho ko di-service centereng gore di se ka tsa nna ditorumu e nne di-service center di tswelele di bereke ka gore ga di a bolo go hela jaanong lo di tenne into storerooms quiet lo di tenne into storerooms wa go ira jang gore dilo tse di tsene mo tirisong ka gore tshenyo yaanong e ya ko godimo. Minister, thank you. Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano. Ke ne ke bua honorable member ke re Minister of Finance le ene mo audit really o itse time frame ya gago ga ke itse nna ke buile gore my part ke heditse we are going through the process ya e leng teng mo ga government nya ga ka re process ga utlwa wana wa re go ntshiwa hela so re a dira mme kana ko bohelong ntlo ye ke yone e nang le thata ya gore di-report tse di sena go tla di processiwa ke government tse dingwe di ya go helela ko PAC. So ne ke kopa gore lo re letle re dire the needful such that e re di-report tse di tsena ko go lona e be e le gore ke di-report tse di utlwalang tse e leng gore go supala gore go diragetseng le di-action remedial action ke ke boammaaruri ne ra laela di-councilor gore ba dirise madi ka gore this was a disaster situation ga ke a re madi a le teng go gongwe e be e le gore re emela gore re go kopa madi ko finance. Yes, this was a disaster setting. It was a disaster situation. And I stand here to say that yes, we did instruct that way. Ka gore e ne le nako e leng gore ga go ka ke ga nna gatwe re swala process e tlwaelesegileng morago mme mo teng remember gore we could not sway away from accountability processes. Madi mangwe le mangwe a tshotsweng a dirisiwa re itse gore a dirisitswe kae jang ke bo mang leng and re setse re simolotse ra buisanya le Rre Matsheko madi a mangwe a teng a setse ebile a neetswe di-council re ba neetse a ka tswa isa a helelle mme re mo processing ya go dira jang ke boammaaruri go ne go na le kgang ya late payments to suppliers mme ne e sa dirwe ke gore go tshotswe madi kwa a isiwako ne re tseela madi gone ko a neng a le teng go a isa kwa gore ba ba supplyang ba se ka ba tsena mo leshekereng la gore ba helele ba le ko go maboipelego ne re irela gone moo. So it was out of this that we realized gore ha ne re ka be re beile madi a la kwa re be ra go kopa madi ko bokete go bo go tsaya lobaka ne ra go helela batho ba sa duelwe ba sa fara sa bohelo ha go na le re le in a disaster situation any vehicle e leng ya puso a ke land body kana ke council kana ke DX ya tsewa ya dirisiwa. Likewise any building e tlhokahalang ha ile ya puso council land board tribal ha e tlhokagala ya tsewa ya dirisiwa. Jaanong ha o botsa ka gore ke nnedisa go sena di-official mo go bona ke kgang e leng gore ke a gago le council ya gago kwa ha service center e bulwa bo go agiwa ga go te go batliwa additional people go tswa batho ba ba kwa they are then put into those service centers to provide services nearer to the people. Kgang e ke tsaya gore le maloba ke e rabile ha ke na le wena ko dikgotleng honorable member mme ko bohelo Mr. Speaker ke batla go leboga botlhe magosi makhanselara a mapalamente botlhe ba neng e le ditsebe ebile le matlho a rona
more processing. But all the good Samaritans who heeded His Excellency's call to lend a helping hand. I must in particular help those neighbors who on the rose to the occasion to care for their neighbors who were in distress. Peleha Reliefi Goroga. And last but not least, I want to thank the frontliners. Baba nembale mo tirong bo mmabuile borabui le ba bangwe ba ileng gore ba dirile gore tiro e helele Batswana ba bolokesegile. Ke a leboga. Consideration. We've run out of time. We should move on to motions. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Reversal of appointment of individuals who were politically active in the 5 years preceding their appointment to land boards. Motion, resumed debate. Order, members. The question is that this Honorable House resolves that appointment of individuals to land boards who were politically active in the 5 years preceding their appointment be reversed, and in their place, young people with tertiary qualifications be appointed. The debate on this motion is resuming. When the House adjourned last Friday, Abu Malawa was on the floor debating, and he was left with 3 minutes, 16 seconds. The mover of the motion will be responding immediately after the Honorable Malawa, our Minister. Malawa. Mr. Speaker, just to wrap up, ke ne ka bua yalo gore motion o tota ga ona boleng ke motion hela o tenegileng we e leng gore tshwanetse ra se ka ra o ata mo ntung ye se ke se buang ne ile gone gore banana ka go supagala ha banana ba nang le bokgoni ga se ba ba nang le tertiary education hela le banana ba se nang tertiary education ba na le bokgoni ba tshwantse gore ba hiwe sebaka sa gore ba ka hirwa mo di land board teng ke na ka bua yalo gore ga se tholontšha re setse puso yone ke le a hira batho ba ba neng ba tswa straight from political offices re ka bua ka bore Nelson Ramaotara na tswa mo ofising ya bo mayor a hirwa go nna magastrata go sa te a eme dingwaga re na le bo tsweletsi muupo na hirwa tswa mo parlamenteng go sa te nna dingwaga o santse o sanitize mo go supang gore se se leng boammaaruri ke gore o bono a amane le dipolotiki ga gona le ha ele mathata nya gore ne le magastrata kgotsa yang ga se kgang e ne le prosecutor a kolobatsa a hirilwe mo ofising ya government a tswa mo bo mayoreng go sena o reng nna dingwaga ka gore no amane le sepolotiki jaanong re ipotsa gore ha gate go a bo go rileng mme ke batla go etsa yana ke supa gore ha e le gore tota ka boammaaruri mosutisi wa motion o na le boammaaruri jwa gore batho ba tshwanetse gore ba nne dingwaga tse di kalo ba se mo dipolotiking ebile gape e le banana. I want to challenge him to do an audit ya di office tsa maparlamenta a gagwe o thayudisi ya simolola ka ya gagwe go bona gore a go hirilwe banana hela ba ba nang le tertiary education kgotsa go hirilwe bangwe ba e leng gore da even retirees ba mo di officing ra ditse a o ya go officing ya ka vango ta ithala retire a o ya go Mahalape West ta ithala go ntse jalo le go officing ya mosutisi wa motion tota go na le batho ba e leng gore ga se ba ba buang ha dingwaga tsa bone di hitile bonana mme anong ka gore ko re na le sebaka re le maparlamente go hira yo re mmatlang. I challenge him to do the audit ya maparlamente a gagwe and order them to remove mongwe le mongwe yo se monana ba tsenye banana re tere bone gore tota golomo there's a commitment to youth empowerment ga se lip service e tang go dirwa hela mo parlamenteng jaaka gompieno re dumela gore ya dira ka gore go sa dira jalo ta go supa boitemokanyi jo bo gakgamatsang jo e leng gore re bo bona mo parlamenteng ye ka motion ono
mme re na re dumela gore batho ba ba tsentsweng ba na le boleng a ke banana a ga se banana a ba na le tertiary qualification kgotsa ga bana tertiary qualification ke Batswana ba ba nang le sebaka sa gore ba ka etelela di-land board ba dira tiro jaanong a ba hiwe sebaka ka gore batho ga gongwe ba na le go itshoga ra utlwalela gone ko dikgaolong tse di tshwanang tsa bokavang gore batho ba setse ba itshegela dikedi tsa mahatshe ba di bitsa matota a bone ba sa hiwa ba ikagelela mahelo go tenya ha batsadi ba rona ba bolokilwe ha ba sa hiwa go setse go na le di-allegation tse di ntseng jalo re belaela gore le potlapotlale le letshogole le ka tswa le bua tsone dikgang tsone tse mme hela ko bohelelong ke gore a batho ba hiwe sebaka ba tsamaise di-land board ha e le gore mo parlamente re palelwa ke go itshegela seelo sa gore re te ka di-tertiary qualifications hela ke eng re tlontlolla ba di-land board a re simolole gone ha re te re supe commitment gore re dumela gore tertiary qualification ke yone Thank you very much. I will lead out the opposition and member for Maun West. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano ke leboge botlhabadile le sebaka sa go buisanya le wa khela mo sutisong e ke beileng pele mme ke batla go supa dio dingwe tse di builweng tse di senang boammaruri re Moswinila na bua gore motion it's illegal it's unconstitutional ha gona motion o le telwang go tsena mo order papering o le illegal or unconstitutional re Moswinila wa itse gore go ntse yalo mme na tsere tshwetso ya gore ka gate go lebega go tshogilwe go omano le tshogo le gone ka go lona ka go tlhoka boammaruri ga lona lo le matona go tshwanetse go tshwenye Batswana gore tona o ka ema a bua seo sa itseng gore ga se boammaruri ga pele ga setšhaba point of order thank you motsamisa dipuisano tsa parlamente ga go maleba gore montotegi a bua a re ke bua dilo tse gore ne boammaruri nna ke itse gore ke boammaruri he's imputing improper motives mo gonna go bora kgalemela a lebagane le kgang ya go a mo gonna. No, we are freezing the clock. We are freezing the clock. Members, I thought the mover of the motion is saying what you, Minister, said regarding this motion, that it is illegal, it is unconstitutional. That was an untrue statement. That is what he is saying. He's not imputing anything, he's just stating it as a fact. ke gore se ke yone ke buanyo neo gore na sa bolele boammaruri nako eneo mahoko a na sena boammaruri le gompieno mahoko ao a ntse ga ana boammaruri ke a bona gore o na le mathata go amana le one mme nako nngwe ke tla go tlisetsa temano ya gore o tlo itse for thou shall know the truth and the truth shall set you free gompieno ana o buile tse di seng boammaruri di go pitlagantse le topic ke batla honorable Hili Gayowa mme go na le kgang ene ba e bua ba e batla go ba gore ha ba helelwa ke mabaka bogolo ya nye le bomme ga bomme ba buile ba helelwa ke mabaka ha o supa gore mme o na sena mabaka ba re ke gender based violence you know go tlhoka boammaruri ba lona go a gakgamatsa ga gona gope ko go tweng ga o le mme mo parlamenteng ga o bontshiwa gore o latlhegile go ra gore ke abuse nna ke tsene parlamente le bomme ba neng ba buela dikgang tsa bone ba sa nne ba lela sello sa ga ragele ba re ga o ba bontsha mabaka go ra gore wa sotla ka bone bomme Manasha bomme Matshireletso ba neng ba ipuelela bo Dorcas Makgatho Maleso ha le go mpieno go tsile ba a new group e reng ga o ka supa gore ga ke a bua sente go ra gore ke kgatelelo. Yeah, if it's hot in the kitchen, bo madam, the door is there. You're in the wrong place. Ha ele gore o tsa gore o tsile ha ele gore o tshwanetse go tshamekisiwa ja ka mpopi go ntse go twe we are yes equals. This is halo sa bui, halo sa ipakanyetse go bakanya go tisa mabaka a utlwalang. Lo se ka lwa lela ga re lo bolella gore ga go boa maruri ya. Order, Mr. Speaker. Honorable Yandani.
Yandani Boko, the youngest MP. Lo tsela lo lebagana le ene ka lo batang ka teng. Order, Mr. Speaker. Ga le ba ba re kana nna ke santse ke le ngwana mpuiseng se. Order, Amogedi. Thank you, Mr. Speaker. On that point, ya kgang ya bomme, e buiwang ke motlotlegi leader of the opposition. Ke kopa gore a itebaganye le yo na bua a re go bua kgatlhanong le bomme mo parlamenteng e. Ke gender-based violence. Go na le gore a re kgobokanye rotlhe and paint us all with the same brush. Aska regroupa mmogo a itebaganye le bone ba ne ba bua jalo. Ke a leboga. Honorable Sarasano, I think Amogedi has a point to that extent. Please. I agree, Honorable Moketi. Maybe I'm going overboard. But the Mbabanemba Bua Betelesupiliki, Honorable Hilly, or Manabua Kumora Bare, Bahutahala Tatakaba, Rabia, maybe Lebatologa and Mikon. Ah, so Hotawema, how we Tabaganyale, Ma Parlamenta, Mawabo, the Home Polella, Hakaba, Mahoko Sente. Ibile, abuse. Ramolale. Ona bua kganyeng wa re ke go mo ke boitimokanye ka gore go na le mo BCP o tlhophilwe nna ka ra melao e sa le morago a ke mo BCP a ke mo BNF a molao o no o dumalanwe ga go simololwa khiro ye gore ba ba leng active mo dipolotiki ba se ka ba tsena a go iriwe jalo sena a sa se bolelele ntlo e ke gore mme ene yone e le mo BCP yo e ne e le tumalano e setseng ke tlhomamisitse le maloko a rona gore Taka kwano onne motom gara ta go ha land board. Ke yone le tumalano yone o dule mo BCP ka gore tom gara ga e mo recruitile ka bo land board. Ya no ga go tsamaisiwe jalo merero ya setšhaba re molale abo o ikgantsha gore ka gore Correction. No, there's nothing to correct. There's nothing to correct. Just sit there and take the heat. Lo dirisa dithata tsa lona ka tsela e gakgamatsang. A sensitive issue ya lehatsi lona lo e bona le sengonyana se ka reng e ka re motho a re ta go halasa tla ka kwano nne motho o mo ka re ta go tsenya mo land boarding ke sone se lo se dirile go mo nna ka re ke go tlhoka boikarabelo re molale mo lo go dirileng. Ona le kganya e tsamanyi bua go tenya mme ntlha kwa di-constituency office le re molao o e buile gone ke eng go ne go tlhophia batho ba tsamayana le dipolotiki mme ba ntse ba itse gore kwa di-constituency office le nako e ne tsamaiso e tlhamiwa re kidikilo e ne ele ena e teletseng pele go developa di-guidelines go ne go buiwa gore go ha Madam Clerk, you'll remember ne go dirisiwa magoko a gore we are creating a hybrid animal. These are not public servants ba servisa mo parlamente. That is why gompieno Hanka resigna mo parlamenteng bona ba ba hirilweng kwa ka dikontraka tsa 5 years ba tswa le bone mo officing. So this lack of boammaaruri go tlhoka boammaaruri ga borre molao ke gore gompieno ka tla go supa gore Correction, Mr. Speaker. re pele ke batho ba ba senang boammaaruri. Correction, Mr. Speaker. re molale re moswinila re molao ka go ena o le wa boraro a front line of honorable members ba ba ilang boammaaruri. Wena ibile o di go ga ko pele ka gore o no o itse kgang yone gore ko di officing go iriwa yang. So Clarification. Clarification. I'll yield to the clarification by Honorable Hikwa. Thank you, honorable member. Ame honorable member. Ame batho ba o lemoga ba itse gore ba diredi ba ko dikgaolo tsa parlamente ga o resigna le bone ba helwa ke tiro a ba itse honorable molao wa itse o na tsere tshwetso gore gompieno o tsile go bolela setšhaba se seng boammaaruri. On a point of order, Mr. Speaker. You can't change to a point of order. No. On a point of order. You can't change. The standing orders don't Let's allow. say the point of order and we'll tell him if it's not proper. Mr. Speaker, it's certainly not proper for the honorable member to stand here and say things that I did not say, and when we want to correct for the record, he refuses. And therefore, or mpateletsa mahoko
a ke sa buang. Nna, Mr. Speaker, I said ko di constituency offices tsa rona ga ke siko ke re go hirwe batho ba ba seng nang le kamano le sepolotiki. Ke rile as per his motion go supa gore o na le commitment mo bananeng a dire an audit gore a go di officing tsa bone go hirilwe banana ne e seng gore ga ba amane le sepolotiki. Ke sone se ke se buileng jaana a se ka mphetolela mahoko a baagana re correct because he's not telling the truth. I only said ba hirile banana hela ke sone se ke se buileng. So a lebagane le mahoko a ke a buileng. That's what I suspected. Remember, continue. There was no point of order, Mr. Speaker. I have the Hansard here. Last week, Friday, Remo Laonari, Ntlhako di officing re hira ba ba tswang mo dipolotiki. Ko ke nregana ba bangwe kwa ba hiro a ntse itse gore ko di officing tsa bo parlamente go le ke thulaganyo e dirilweng ka gore batho bao ba servisa mo parlamente go ne go tuana mo go ya banana ke hirile banana ke na le banana ba le 4 ko officing yana 2 young males with tertiary qualifications and 2 young females. So ke go expose gape gore ga ona boammaruri. Ke go expose gape gore ga ona boammaruri. Sengwe se ne re molao wa se bua, Mr. Speaker. A re ha re go tisiwe tertiary go raya gore re nyatsa ma form 5 re nyatsa ma form 3. His own ministry o kgona go advertise bo bua gore o batla master's degree o batla 20 years experience. Go raya gore ene o nyatsa mongwe le mongwe yo se nang 20 years experience o nyatsa mongwe le mongwe o se nang master's degree. Ha ile gore re tsamaya ka his logic, his way of reasoning, go raya gore a rialo. But why itse gore ga a rialo ke gore o na le mo he was on a mission to mislead. He was on a mission to mislead. Yaanong senelo a kgela hela lo sa ipaakanya. In fact, mongwe yo na lebeletse puisanyo mabeke hitileng go na le selelo sa bangwe ba re ga ba buisise ntle hela ka gore ke bomme. O na a quote president engwe ya America ya reng ne bo social media re ne ire nako tse dingwe go botoka go itidimalela gore batho ba ska ba lemoga gore ba belaela hela gore o ka tswa o sena kitso go na le go bua a bo ruri hatla gore kante go ga ona kitso ke khakololo ene mongwa e hare ba itelepele ba rona. Learn to keep quiet ga o sa itse se buang ka sone so that people do not get to confirm your lack of knowledge. Point of order. Point of order. Amanakota. Ke a leboga, Mr. Speaker. Motlotlegi Rasha Lishando, ha o bua ka bomme ke tla ntsha seuba thata ke bua ka bomme mme ebile ha o sa buise mme sentle ke tla go bolelela gore ga o buise mme sentle. Nna kwa ke tsetseng teng ha rra bua sa mpuise sentle ke a didimala mme ke be ke tla ke mo gakolola gore ga o mpuise sentle mme ha o tswelela o sa mpuise sentle ke a go bolelela. Ke a leboga, Mr. Speaker. What is the point of order, madam? Awasasano? Kana ke yone kgakololo e ke reng e ne e hiwae e ne e hiwa mo Facebook gore ga o sa itse point of order gore go tewa eng e tidimalele setšhaba se se ka sa lemoga gore wena ga o itse gore point of order ko parlamenteng go tewa eng. Ha o bua be speaker a go botsa gore e kae point of order gone o a bo palelwe ke go emela go supa yaanong go raya gore wena o ne o emeletse hela go supa botlhoka kitso gone moo ga go a go siamela o le mo parlamente mo lehatsheng la Botswana. Honorable Boko na bua gore a re lekeng go promote meritocracy. Part of the lehatshe la rona le saletse ko morago ka gore ga re ke re dirisa batho ba ba lebaneng ba ba nang le dikitso tse ba di tlhokang mo ditirong tsa bone. Rona re dirisa maemo go itumedisa kana this adverts tse di bapatsa e ka bolo tsentsela mo teng bo comrade maparlamenta a party e busang gore a ke re go no go tule ga o na le di qualifications tse di a godimo ke added advantage gone mo honorable mola wa reng ke go nyatsa batho go no go te ha o na le qualifications tse di a godimo ke added advantage
mme ga go a nna yalo e ka bo le kwadilela gore added advantage ke gore a bo o jelwe ke di-primary tsa tomkraga kana o latlhegetswe ke ditlhopho ebile o le motho wa mokraga. That was an added advantage. Kana o le go komiting ya tomkraga ke one added advantage. Yaanong lo tsamaisa lehatshe ka tsela e leng gore ga re ka ke ra goroga ko lo batlang ko ne lo retse ba tshwanela lo ka ba isa teng. Ga re ka ke ra ya re countries like Singapore, kana Singapore go na le nako e leng gore ka ditlhabololo tsa itsholelo ne re lekana le bone. We are the same level. Ne rona re na le advantage ya gore na re na le di-mineral bone ba sena nazo. Bone ba kgonne gore sia ka mosepelo o mo go godimo ka gore sengwe se se tona se ba se dirang ke go tsamaisa ka meritocracy. Ga o ka ke wa hiwa maemo a kana boikarabelo o sena tse di tlhokagalang e ka tswa le thutego kana maitemogelo o neelelo hela gore yaanong go hiwa maloko a party. And that is why we will never catch up. E santse re le mo ka tlase ga puso ya party ya ga tomkraga. Mo minimum qualificationing ba ne go tule JC. I can tell you, Mr. Speaker, gore go na le ba ba senang JC ba ba appointilweng. Go na le ba ba senang JC ba le di-land board chairman ba ba appointilweng. Ke sone se minister a ganang go ntsha maina le di-qualification. And that is why I am limited. I can't perform my oversight role because of your ruling, Mr. Speaker. I can't move. I can't demonstrate. Who violated the minimum qualification and and I'm sure they can thank you for that. Or you have protected the executive to make sure that there is no oversight on this issue. So not only are they winning with the votes, but they are also getting away with murder because of the protection by the Speaker. That is my position. Honorable Rakari Khulwaita Pulstente. O na le ka go bua kgang ya gore nya ga ke ga tsena banana hell. Ha se go re go tsena banana hell. Ke gore correction, Mr. Minister wa banana. Opposition. Minister correction, Mr. Speaker. Thank you, sir. Why dooms ha ke na go tlhola ke tsena mo go tseo ke batla go correcta so se le sengwe he. Honorable member o nang ha o bidwa gote McDonald Tumiso Rakgare. Kore ga se wena hela a lot of times we meet a Rakgare mme go ate Rakgare. Ke yone re ne ke batla go e correcta e. Ke a go leboga Ramatausa. Ke gore minister wa banana nna ke tsa gore tiro ya go e tona ke gore nako le nako ga emelela a bue sengwe se se thusang banana se se promotang banana gore ba kgone go tsenya letsogo mo economing ya lehatshe leno. Ke mahutsana gore tona wa banana o ka ema le ka go hama ba ka gore nya ha banana le sa tshwanela gore ba tsene. He's countering the advancement of youth. Mo lehatsheng la Botswana. O ka bona gore le hihile ga le mo khoneng e pe le ngwe hela ya ntlo ye. Rena go ntse lo ra re ra go le hihi. Ha o phole taro sa itse gore ga tlohiwa kae ra go le hihi. Le hihile le aname go na le ya ka re ka tswa re ne re akantse. Me ke batla go tsamaela go direleng kganyane. Ke direla go kganyenyame ya gore number 1 ga go. And I had said to Mr. Speaker, ne ke rile ga ke go gatella molao ke batla go gatella fairness. Clarification we so welem. Ne ke re o hete ka khanye ka bokhutshwane go ra le maina a thautiwang ke bo re molao le bo hile a bangwe ba go teng ke ba kganetse ba go teng ba ne ba hiwa maemo me ano gone mo go ra gore our argument really doesn't hold water. Maina bo re ra maotwana a builwe lama Mo kana so ne ba responda to kganye ne builwe ke honorable Dithapelo ke ora petse.
ya gore ko mahatsheng a mangwe ga o kile wa amana le polotiki tsa kganetso o ntse o kgona go appointiwa to very senior positions yaanong ke gore nako tse dingwe comprehension go tlhaloganya gore senior positions go tewa eng bone ba tee ba go bua gore nya o tsweletse mopo o na appointiwa ko councileng ya maung council ya maung ke senior position mo lehatsheng la Botswana go raya gore kutlwisiso gape ya ga re hile Gaborone Central e thubile rekote gompieno. I haven't seen this happening in a long time. Ka kutlwisiso ya Gaborone Central e tla mo seemong sone se a bo re ra gore nya le ga o lebelela tse dingwe re a itse ba ka o le gore ke di-post tsa go recruita re mangwele ga re sa tlhole ne re sena le ene ano mo oppositioneng ke recruitment and retention strategy sa BDP ta o ne ambassador o tswe mo kganetsong yaanong ga ke latela di buaga in any case ba bangwe ba buiwang yaka bo Nelson Maramaotwana o ne a tshwere di-qualification tsotlhe tse di tlhokagalang for position yone clarification o tantha gore makhanselara a lona ba sa le go nna ko di-counseleng tsa bo Central District qualification tsa bone e ne e leng ka gore ke bangwe ba e leng gore JC gayo honorable no ne kere ke clarify ye no bua ka mokaoleng wa ka wa pele gore e ne le recruitment go hua maemo ga gagwe ga ke itse gore mme e ne e le yone ka gore gongwe honorable ko rapetse wa itse gore tota yo e sa le simolola nako e nne tape inyeletse ke ne ka bona magokwana a buiwa ke honorable Mangwala a santse a le mo palamenteng mo Hanzadeng a bolelela tautona ka ena a ta mo sireletsang ka teng yaanong there had to be some reward I would like to assume but it's an issue for another day se ke se gaela ke gore bagaetsho ga gona boammaaruri mo go se lo se buang lo a itse ne ke rile ga ke batle go bua ka melao ke batla go bua ka sense of I wanted to appeal to your sense of fairness and your conscience mme ke buile gore polelo ya gore se gakolodi go tewa eng ga ne madumelang a santse a tshela ne ke ta mmolelela gompieno gore ke ba bone banna le basadi ba ba senang segakolodi ke ba bone banna I have seen them with my own eyes ba e leng gore le ga a itse gore ga a bui boammaaruri o ka ngakalala hela a re nya ofisi ya mo palamente ntlha yone a ntse a itse gore tsamaiso ya teng keng kana a re nya mošono ya ka re moswinela a bua o illegal one constitutional a ntse a itse gore ga a bolele boammaaruri le tse dingwe tse di tshwanang le tse ne di buiwa ke mogwagwadi wa me re molale nyaga ke gakologetswe ya bogwagwadi ke ta se ke go tsenye mo teng mme hela wa itse gore dikgang tsene o di buaga e ne se tsone tse e leng gore di ka pasa the test ya gore boammaaruri bo helela ga kae but my point remains batswana ba tshwanetse ba itse gore mathata a lehatshe yanong gompieno this long queues tsa lehatshe BDP tse re tshwetso ya gore ga ye go di rarabolola ke tami ya bana ba ba santseng ba hutsagaditswe ke maduo a ditlhopho tse di hitileng ke tsa o didimale ga go dua di-primaryng ke gore ya ka re ya ko go 2024 batswana ba tshwanetse ba itse gore ga ba tsenya party ya BDP go raya gore mongwe le mongwe yo o luseng di-primary o bone tiro but you see di-primary versus go administera lehatshe ke gore ga o bona o palelwa ke di-primary a be re re nyaanong o na le bokgoni jo botona ja gore yaanong o ka go administera lehatshe ga ke tlhaloganye gore lo akanya yang Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order, Leader of the House. Yeah, Mr. Speaker. The leader of opposition cannot be in order. Khantile ke a itse gore ke la rula re mozuna a eme ka point of order. E le gore gati is imputing improper motive. But here is directly imputing improper motive. Ha buare motho ha palelwa ke di-primary tsa domkura a gwa to ka go administer lehatshe ke ne ke kopa gore leader of the opposition a boele mahoko ko morago ka gore ga buise tona sentle VP. Speaker. What is out of order is what was said. Mr. Speaker, kana leader of the opposition are tota e ka re motho a palelwa ke di-primary tsa domkorag
referring to the minister. Yone nga sa khona go henya, o na sa henya di primary za domkura. Go bo go te o ka khona go administer le hatsi. No, I thought what the mover of the motion is saying, but Baba Paleching go to primary. Kiba qualification ya bore ya go palelwa. But the molen body was Zamaisan Lehatsi, not the minister. I'm quite sure he was not referring to the minister. But Ulu? Yeah, Honorable VP, le ba kana hela le Remus Vinila kama ho kwa batang go ba. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order. Mr. Speaker, I'm here, I'm alive, I have all my senses working properly, including hearing. So if there's anyone in this house who has a hearing problem, let's go to the record. Let's go to the record, Mr. Speaker. We can't leave that hanging. Because he said it, he was talking about Vale, Baba Puintiling, and he made reference to the minister, specifically saying if a person can not administer, can he be allowed to administer Khuzame Salahat? He was referring to the minister. Members, I'm sure everybody here has the ability to understand. Your understanding of the leader of the House is totally different from mine. I was listening very carefully. We can go to the record. I don't think it's going to improve anything. But we can go to the record because the crux of the matter was you, Minister Muzila, took persons who had failed at the primary contestation at Tonka. Over Sayano, Kalu Faisika, Tauluta Masele Hatsi. He's not dealing with HE taking our Muzila to come and administer land. And certainly, in my understanding, our Muzila is not administering land. He has appointed people to administer land. And if you want to go to the record, you can get the answer. I don't know. Repeat, that was my understanding of the whole argument. Not that there's any denigration of Ora Muzila, no. But our leader of the opposition, have I misunderstood your argument? Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. I have asked the person who was talking to answer. Ramola Lewata redipedi ga di utlwe le gongwe. Procedure, Mr. Speaker. Sir, this honor the Vice President da se buang ga se ke se buile. Go tlhelele. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Ne ke re gongwe tsamaiso e tlhamalale Remus Vinila Cyril Duela Tata is a highly qualified professional. Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ne ke re gongwe ke baakanye sengwe hela sa gore procedure ka honorable leader of the house a neng a e baaka teng tota nna ke tsaya gore gongwe ona a sa e tshwara sente ka gore Kana Honorable Mzunila is in the house. He is an honorable member of this house. And Anne Logore, Honorable Mzunila, Udumela Hore, who impute your improper motive on him. He would have stood up to say, Honorable Salesando is imputing improper motive. Mohon. And Nakitore King, Hailogor Kanyaga. That is not the procedure at all. That is not the procedure at all. Because if the leader of the house understood correctly that something is wrong, whether Muzila understood the same way or not, it's totally irrelevant. Because the house will still be out of order. If the understanding by the leader of the house is correct. It can't be said that Kori ha so as a protesting, why do you protest? That is not the measure.
Procedure, Mr. Speaker. Our leader of the House. Procedure. Yes, yaga leader of the opposition ki utule anu. We clarify. Ya no, ya liyo le yo tu muluti. Yo sarete. Lead ne to remzunila. Una yema ka point of order kantile. Uno luko ka no smo house. But wa France tan ba rumete shushu. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Mr. Speaker, obviously, Mutsata utona wa ikutlwa hela gore mahoko a dirisa mo parlamenteng ga se one. Gone go tlile gore o ngadile go bothoko mo go ene. Ka e leng gore dilo di tsamaya ka teng. Mme ano ne ke kopa gore Mr. Speaker o re tsogana a boele mahoko a gago morago ga ka ra moemedi wa batho ba Francistown South. Mme bile e se moemedi hela gore moemedi wa twatwa a ba re a ke susune mahoko a bosusu selo sa nta Mr. Speaker gore a ba dirisiwa mo go nna ga go a siama mme gape ga e le gore mo setšhabeng go na le batho ba ba susu ba ene gore ke batho ba ke bo susu o sota batho ba teng le moeteledipele wa lehatshe yaanong ne ke kopa gore e re ga a ikopa maitshwarelo mo go nna ga e le gore they are members of the society ba e le gore gate le bone ke bosusu le bone a ikope maitshwarelo mo go bone mme go simolola gampieno go a ko pele a ba itse go ka sekaseka mahoko a gagwe sente a itse mahoko a ka dirisiwang ke bagolo le mahoko a ka dirisiwang hela ke bana ba tshameka ko mebileng. Members, na ke tsore a ke la botlhano ke ratang ka dikgang tse dintsi jaana gore re hetse kgang yaanong re tsa nako re tlabe re lebale gore bosasano o bua ka gae a reng ka gore re tlisa dikgang tse sa amanang le kgang ya gagwe go telele ga e le gore lona ka lo godile go tswa mo bonnyane le ka Setswana ga go te susu nna ne ke utlwa motho a sa utlwa a ke ba utlwa yanong ga ke itse gore susu ke ohe Setswana ke ohe let's leave this thing re lese wa bosasano a wetse kgang ya gagwe susu a elele Setswana Setswana a elele susu re lese itseang it can't help us. On a point of order, Mr. Speaker. Order. Lucas. Mr. Speaker, how where do we work it to Kai Batba, Batsamika, like Kata? Nikana Harba tell the tale, Baba Chansen Hore, but very sensitive. Ha Chata Utuna Tasela Remolutia Buaka Hore, Hormetu Susu. Kemaho Quail or Mobuhum Pienum, but to Baba Tselan Lebo Holly. Leba Longhor Tsela Lebone. Rebona Lamaho Qual Kobo, Asa Chana Langoraka Dirsi. Hona the Maho Quala Dirsium Pieno, I Longhore a Mohadase. Hamoto asa utisen te modi tebe hona le le ho ko hela le ho teng motoka kuto reba lopi motoka pono hela jalo ke mahokwa a eleng gore a sensitive to seemo sa batho bone ba ga go dirisiwe mahokwa hela botlhaswa jaaka ke bona a dirisiwa ke vice president ke dumalana le Remolutsi a reng ha vice president very insensitive to what Selang. Point of order. Point of order, Mr. Speaker. Bogo. Thank you, Mr. Speaker. Let's Honorable Lucas. His Honor the Vice President.
tsia ke setšhaba e le mothusa tautona ne ke re ga godimo ga go boela magoko onea ka gore ke ntse ke bala mo maranyaneng a Facebook batswana ga ba itumelela magoko a dirisitseng over and above go ka retracta magoko a teng ne ke re go ngwa apologisela mo setšhabeng a apologise magoko onea. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Khota was standing on a point of order, was asking for a point of, was it you? Who was asking for a point of order? Okay, leader of the house. Yeah. Batuteri ba ba buang ba kgang o sena na o e buang. Tota ke go batla go dia ditsamaiso tsa ntuye. Ga go te ga wa buisa motho sente. Go tewa ile gore ka boammaruri motho o mmua yo ke o mona le bogole. Re molutse ga na bogole ja bosusu. So ke go nona ga Setswana mo go ga puo ya Setswana o ra motho o re o susu mme ena se susu. Hana ke itse gore Setswana sa lona le ta ruta bana eng. Ha le gore ga le ka ke la nontsha puo bana ba itse gore go na le di ka puo go na le di nane. Mongwe le mongwe wa itse gore re molutse ga se susu. Me I'm referring to him as susu ka gore ga utwe se mozunilang a neng a ne a se bua kgantele at point of order. A bua gore leader of the opposition is imputing improper motive mo go ene. Yana ke sone se neng ke dira that reference. But ha ile gore o tsa go ruta to ga nna susu ka gore ke morele ka re susu. Ke ta boela magoko ka go morago. Point of order, Mr. Speaker. He's withdrawn. Point of order. He can't be out of order when the VP withdraws. Yeah, Mr. Speaker. Or you want him to reaffirm that Ususu? Because he says he withdraws. Mr. Speaker, ke gore le ka ha e leng gore motsa tautona o tshameka ka mahoko a susu ka teng pele ga withdraw gore ga go supe gore o withdraw jana ka lobaka la gore o dumela gore tota ga a bua sente mme le ga go ntse jalo Mr. Speaker nana ke kopa honorable members in this house gore ope e se ka re mo tsamaong ya nako a le ka go dirisa le go kolla susu ya le dirisetsa motsa tautona kana ope mo ntong yone ka gore ke le hoko le le sa siamelang gore le dirisiwe mo go ba bang. go me pele ga ke move motion ke supe gore go le gantsi ba party e busang ba ate ba re ga re dirise magoko a siameng maloba re mola le nang accuse gore ke ne ke a rogana e rile go tsentsha bosupi a ba boela magoko a teng go morago ke tsa gore BDP gantsi mo nako e hitile re lohelwa ke mabaka e be le gore lo rogilwe mme gompieno ga lohelwa ke mabaka ke lona lo tswang ka magoko a mangwe a lo pateletsang go a boela ko morago tsa gore batswana ba taitse gore kgantse tsa gore ga re lo buise sente ra lo roga ga di boammaaruri. Mr. Speaker, I therefore move that this Honorable House resolves that appointment of individuals to land boards who were politically active in the 5 years preceding their appointment be reversed and in their place, young people with tertiary qualifications be appointed. I so move. Thank you, Member. Order. Members, the question is that this House resolves that the appointment of individuals to land boards who were politically active in the 5 years preceding their appointment be reversed and in their place, young people with tertiary qualifications be appointed. Order. Members, the question is that this Honorable House resolves that the appointment of individuals to land boards who were politically active in the 5 years preceding their appointment be reversed and in their place, young people with tertiary qualifications be appointed. As many as are of that opinion say aye. On the contrary, say no. I think the noes have it. The noes have it. Division. Division.
Can you ring the bell for 2 minutes? Senate arms, close the doors. Close the doors, lock the doors. Clerk, let's start the voting. His Excellency Mokgweetsi Eric Kebetse Masisi. Honorable Outwetsi. No. Honorable Balopi. No. Honorable Boko. Aye. Honorable Brooks. Honorable Billy. Honorable Dr. Dikoloti. Honorable Dr. Dow. No. Honorable Khare. No. Honorable Dr. Hobotsang. Aye. Honorable Grief. No. Honorable Hukwama. Aye. Honorable Kabli. No. Honorable Kapinga. Aye. Honorable Kikhonegile. Aye. Honorable Kiorapets. Aye. Honorable Kering. No. Honorable Kafela. No. Honorable Khama. Aye. Honorable Dr. Kwape. No. Honorable Lesedi. Aye. Honorable Lelati Sitswe. No. Honorable Lesaso. Yes. Honorable Dr. Letsula Thebe. No. Honorable Letsulo. Honorable Liuwe. No.